Can I take this off? La verdad, nunca. Pero con tiempo, paciencia y fe, pues estoy aquí y representando mi país, mi gente. Hace 5 años y voy creciendo cada año. Sí es una sorpresa, pero siempre estoy trabajando duro pues, en el básquet, en mi mente y todo. Y sí es una sorpresa, pero pues estoy aquí, no es una sorpresa. Para competir en una competencia como esta? La verdad, no hay mucho. Tienes que divertirlo, ¿no? Disfrutar el tiempo y la competencia. Siempre estoy clavando y tratando de hacer cosas nuevas. Pero voy a ver qué voy a hacer hoy en la noche. ¿Tienes algún concurso que también te recuerda? ¿Un concurso de clavada que recuerda? Sí, pues los dos que hizo en México. En Ciudad de México y el otro fue en León, creo. Sí, en León. Pues los dos. ¿Cómo fue la primera vez que eras capaz de llegar al área y machacar? ¿Que podías hacer esas cosas? ¿Cómo? La primera vez que viste que eras capaz de hacer esas cosas. La primera vez que... No sé, me sentí muy emocionado. Emocionado. En 2000 fue en Oakland, el All-Star Weekend fue en Oakland. Vince Carter ganó. Y también los dos que ganó Jason Richardson, esos tres. Uno, no, dos, sí. Jason Richardson y Vince Carter, los dos. Bueno, tengo memoria de ellos. A lo mejor sí. No sé, tienes que ver. ¿Qué consejo te da primero ser tantas veces? ¿Qué consejo te dan para afrontar un fin de semana como este? Disfrutar el momento. Y tengo que meter mis clavadas. Es lo más importante. Iba a ser una concurso donde iba a ser nostalgia. ¿Vas a hablar algo de eso? ¿Cómo? No te escucho bien. Sí, pues tengo que meter los dos y pues get to the second round. Y puedo ver si hay algo que voy a hacer. ¿Quién de los otros tres crees que es tu máximo rival? Jalen Green. Es un joven que tiene mucho talento, muy atlético y pues tiene piernas jóvenes, ¿no? Yo ya tengo 28 años, 29 años jugando todo el año en FIBAs, como extranjero en España, Venezuela y todo eso. Tengo mucho tiempo en mis piernas. Ellos tienen 19 años, 20 años, todavía son jóvenes y creo que Jalen Green es mi máximo rival. Sí, me preguntaron y en principio pues me iba a decir que no quiero hacerlo. Mejor voy a la playa en México a cabo o algo. Pero con tiempo estuve pensando más y más y más y ¿cómo voy a decir que no voy a ir a All-Star Weekend? Es una once in a lifetime opportunity. Y lo voy a aprovechar porque no sé cuándo va a terminar mi carrera. Puede terminar hoy, mañana, no sé.
y pues quiero disfrutar cada momento que puedo, cada oportunidad. Y ahorita es una oportunidad muy especial y lo voy a disfrutar. Ujú. Pues para mí, gracias por el apoyo, pero por los niños todo es posible. Y si quieren llegar a un lugar, pues tienen que trabajar, tener fe y disfrutar cada momento. Es lo más importante que tienen que disfrutar. I thought that was big, man. I think it's big for the NBA for obvious reasons to, continue to expand, but it's also really big for, the sport in Mexico. I mean, it gives more opportunities. It's another opportunity for kids to go out and watch the sport and watch professionals play the sport. I mean, real professionals, some guys with NBA experience. They may run into some NBA players going to those games and stuff like that. So I think it's really big for both sides, man. And I'm really excited to see the growth. It's a lot of fun, man. The fans, they're a little different, because there's no pride. They're just fans. They love their players, their teams, and whatnot. And so the fandom's a little different there. In regards to G League, I think it's great, man. Like I said, I think the fans there will be really excited to see a guy that has played in the NBA, because they don't really get NBA players going down there, and get to see that type of talent. So I think they'd be really excited, and I think they'd appreciate that a lot. From your time there, do you think your grassroots is going well, or does it need work, or what do you think about this grassroots? Yeah, it needs a lot of work. I mean, a ton of work. It's just getting started. I've actually started to put together a league that was hopefully going to take off in November, but with COVID and stuff, it's been postponed. So a youth league, yes. JTA Youth League. It's kind of like AAU. Well, it is AAU pretty much. Yes, throughout the country. So, it's going to take some time. I mean, even, with my experience and the help of others, like, it's going to take some time to groom that league and get it on the right track and, get all the kinks out of the way. So, the kids can really, enjoy and, take advantage of this opportunity, because they don't have anything like that where they can compete and continue to get better and also be taught the game by people who really know the game. So, hopefully it continue to grow and we get some people behind us, It is pretty big there, but it's still growing. Like, I think on a scale of 1 to 10, it's probably like a 3 or a 4. And that just goes to show you how much room for growth they have. I mean, there's some really big cities that the NBA could really utilize and take advantage of, Guadalajara, Mexico City, Monterrey, where, basketball is really, supported. And I know people will come out to those games, and it's cities with, that are doing very well economically. So I think they'd be able to support, to some capacity, some NBA events. Um, 2000, creo, cuando fue en Oakland. No sé, solo aprovechar a ver mis jugadores favoritos y ver básquetbol bueno. No sé nada, no voy a decir que no. No, de nada. How you doing? Yes, sir. My favorite all-star moment of all time?
Man, that's a good question. There was a game where T-Mac, he threw it off the glass to himself a few times. I have a very vivid memory of that. Also, I think when Kobe won MVP in Philly, I think he was booed by the fans there. I thought that was really cool. I mean, sometimes I find it fun to be the villain, you know, and I thought that was pretty cool. It just goes to show you how much Kobe was disliked when he was playing because he was that good. And I saw a quote from somebody actually yesterday. Oh, Trey Young, and he says it's kind of cool that he gets to ruin people's day and people boo him. And so I always thought like that. I just never thought to articulate it that way. And I think that's pretty cool, man. You that great that people are booing you. I love it, man. I mean, the cheers are just as good as the boos, right? Because when people are booing you, well, it's for a reason. They're not just booing any player. And so I have a very vivid memory of that. Shout out to Kobe, man. He was an amazing player. He was a killer. And so. I mean, it's my first one too. I'd say just enjoy it. I mean, because you never know when your last one is your last one. And so, and if it's your first one, you'll always remember your first one. So just enjoy it, soak it all in, live in the moment. And that's one thing now. I'm 28, going on 29. I'm learning to do is just live in the moment and enjoy, every single moment that I have the blessing to be a part of. Thank you. Fue muy peligroso. Gracias. That's the same questions. Damn.